Hello, good morning, viewers. Once again, welcome to another edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. We are happy to be back again, as always. When the time clocks 9 o'clock in the morning, of course, we would be here to take you through in what will be a very interesting Good Morning Africa program. And wherever you are, once again, welcome to the program. It's always a big pleasure to have your company, where we shall discuss some of the very pertaining issues, and of course, on related national issues or development. And also, we will have our studio stories and have guests as usual, so we can discuss on what we believe it's to the nation's interest. And in that regard, thank you very much again for joining us. Well, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu amaat mbekk dellusiwaat ci suba si la comme niñ koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu dal di ñëw digtal leen li nga xamante ne mooy suñuy xibaar, waaye tamit waxtaane li nga xamante ne mooy li gën a fes ci réew mi ci ay waxtaan, ci ay xew-xew. ñu def ci waxtaan jàngat bu am solo. ci loolu xam ngeen ne nañ ci baaxoo dalal ay gan waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy ci loolu, waaye tamit kon ne ma ko waxee jox leen suñuy xibaar ñu waxtaane ko bu baax a baax. ci noonu fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di nuyu, di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours ci jotaay jile, di leen wax jërë ngeen jëfati ci safo bi waaye ci kolute bi. naka noonu tey nañ waxtaane li aju ci li nga xamante ne mooy ci xibaar yi. dina ci bokk wàllum Jah Oil. xam ngeen ne bu yàggul Pura dañ génne bataaxal di wone ne dañ leen daan ci li nga xamante ne mooy ci xaalis bi nga xamante dañ ko war a fay. li ko waral nag mooy am na petrol station bi nga xamante ne ñu ngi ko tabax ci réew mi. ñu jàpp ne am na yenn sarta yi nga xamante ne dañ koo yàq ci li nga xamante ne ci doxalin bi. ci noonu waxtaan nañ ak Jah Oil ci daan bi ak la lañ fay, loolu nañ ci ñëw. leneen liñ cee toftal tamit ci xibaar yi nañ wax ci wàllum health COVID-19 ak yu mel noonu. loolu ba léegi xam ngeen ne foog mu bokk ci waxtaan bi. du ñàkk ci kanam tuuti nañ dalal ay suñuy gan waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne mooy ci recent development ci réew mi. tey nag dañ ci bokka dañ ci am special guest bi nga xamante ne jàpp naa ne da leen interest trop ci li nga xamante ne la ñooy waxtaanee. but first to our first story this morning, and we talk about Jah Oil and Pura because the Jah Oil company has on Wednesday confirmed to iAfrica TV that the company has paid $1.2 million fine by Pura for illegal construction of petrol station in the country. However, the company's managing director, Momodu Hydra, alleged that the amount fined by Pura against the company was $900,000, which was published online, but the regulatory body later added the amount to $1.2 million. Amin Dao has more details of that in this report. The Jah Oil company has registered over 16 petrol and gas oil filling stations across the Gambia. The company, which is said to be the #1 company controlling the sale and distribution of cement, fuel and other oil products in the New Gambia, has been recently fined an amount of $1.2 million by the Public Utility and Regulatory Authority for illegal construction of petrol stations in Kairaba Avenue and Willingara. The company's managing director, Momodu Hydra, said Jah Oil is not the only company that has violated Pura's act for construction to be 50 meters away from residential places. How come Kairaba and Wellingara is said to be not qualified compared to other stations across the country? Is there anyone that has met this 50-meter rule? Let them tell us if they have any answers to that. And they accepted in that meeting that this 50-meter rule is a problem, and it has always been an issue and a concern, and it's even hampering development because it's not feasible. He said that during a meeting with Pura, the regulatory body promised to change the 50-meter rule regulation by January 1st, 2021, which they failed to do so. Hydra further said Pura's $1.2 million fine against Jah Oil was communicated to them in a letter, while $900,000 was published online. But when I called, they said, no, it's an enforcement. You have to pay, you have to comply within 72 hours. And then this fine has to be paid within 14 days. I said, okay. We had a meeting. Then the CEO said, no need to negotiate on the fine. Pay them the money. Okay, then I was confused in the beginning. How much do I have to pay? I went with a blank check. And I told them
I'm here to pay, but I want to know how much is to be paid. Because what we see online being published is 900,000. And what I'm seeing, the letter sent to us is 1.2 million. So which is which? Then they knock heads together, they said it's 1.2 million. Then I drafted the check. I gave them 1.2 million. They gave me a receipt, and I have a copy of the check, and I came with it. Jah Oil Company is not only dealing with petrol stations, but is also a major importer of cement in the country. The company recently has 300 employees, according to research. Amin Dao, reporting for iAfrica News. Right. Initially, we reported the side of what Peter have to say with regards to this issue, but this time around we had from Jah Oil Company management also, who have said that instead of the 900,000 that was initially announced by the Public Utility Regulatory Authority body, that is PURA, that they were fined that 900,000, they so instead paid $1.2 million. As you heard from Mr. Hydra in that report filed in by Amin Dao. Mbokk yi comme ni ngeen ko déggee noonu ci report bi PURA ñoom ñoo njëkk a génne bataaxal di wax ne dañ dal di daan ñoom di Jah Oil $900,000 ci li nga xamante ne mooy ci sarta yi nga xamante ne xett nañ ko ci doxalin bi nga xamante ne doxal nañ ko samp ay petrol station ci réew mi ci noonu dégg ngeen nag ci management ci ki bokk ci management Jah Oil nee nañ ñoon ëpp nañ loolu ëpp na li nga xamante ne lu PURA wax ñoom 1.2 million lañ fay instead of the 900,000 bi nga xamante ne boobu lañ njëkkoon a wax ci ko defee yëf yi noonu la demee xam naa nag mu ngi noonu daal li ci des ngeen def si seen jàngat comme ni ñu koy waxee saa su ne ndax ku ne am na ci wàll gis-gis tamit saa yu ne foog mu wutee ci mbir yi ku ne ak ni nga koy gisee gannaaw loolu ba léegi ñu continuer wax ci leneen addu demale ko ci wàllum COVID-19 ay mbiram ci réew mi ak doxalin bi ak kilifa yi ban taxawaay lañ ci nar a am ñu dugg ci report boobu laata ñu continuer jotaay ji. We'll move on to our next story now, because the Director of Health Promotion and Education of the Ministry of Health said there is a possibility for another lockdown if the resurgence of the COVID-19 infections continue to rise in the country. Dr. Momodou Njie on Wednesday told iAfrica TV that the ministry is aware of every situation in the country with regards to the pandemic, and Sise tells us more of that in this report. The number of new COVID-19 cases is gradually increasing in the Gambia, leaving the public worried as to whether the government will introduce another lockdown. Last week, the Minister of Health, Dr. Ahmad Lamin Samate, confirmed that the new UK COVID-19 variant has entered into the Gambia. Speaking to iAfrica TV, the Director of Health Promotion and Education, Momodou Njie, said that the country might go under another lockdown if new cases of the virus continue to surge. Obviously, when we see an increase in number of cases on a daily basis, it will warrant the Minister of Health to come out with a statement to ensure that we put up measures that either to recommend to government strategies and measures that will able to make sure that they cut down the number of cases. So it depends on the technical committee that will decide, but I'm sure they are also monitoring the situation. As we are moving on, we are seeing a trend in the number of cases that are going up. Definitely we've gone to a level that there is a need for us to be able to put up a lockdown measure, that we're going to do it. But right now, as far as, because we get a lot of information on our Facebook page, people are asking, is the country going to lockdown? We've not gone to lockdown yet, but if the situation warrants it, the country is going to go to, the ministry will recommend for it, and it's going to be implemented. After a month of decline in the number of COVID-19 cases in the country, the public is no longer observing the WHO and the Health Ministry's COVID-19 health guidelines, such as wearing of face masks, social distancing, and frequent washing of hands. Dr. Njie has urged the public to reconsider these guidelines and also challenge all regions across the Gambia to make sure that everyone wears a face mask. For the general public, I want to appeal to the public to continue wearing face masks, and I want to appeal to the journalists themselves now to start the campaign. Every journalist in this country, for people to see and emulate from you, we want anytime you go out, you need to put on face masks. Likewise, all heads of departments, institutions, we also need to start wearing face masks, and all governors, district chiefs, alcalos,
heads of households. We want to see everybody in face masks. And also we want to make sure that every institution there are hand washing facilities. That's the appeal I want to make to the general public. The Director of Health Promotion assured the public that the Health Ministry is well prepared for any resurgence of the pandemic in the Gambia. According to the Ministry of Health, currently Gambia has 3,938 confirmed cases, 3,697 recoveries, and 128 deaths. For iAfrica News, I am Daisy. All right, Ndesise, thank you very much for the report, giving us the situational, should I say, the situation of the COVID-19 in the Gambia. And you heard from the Director of Health Promotion and Education at the Ministry of Health, Dr. Mamadou Njai, of course, who is challenging on the authorities and everybody to be more responsible, but equally to be wearing face masks, including journalists and alcalos and chiefs and everybody. I hope that we'll all heed to the call and challenge ourselves to make sure that we wear face masks. By the way, I cannot wear face masks here because maybe I am alone and I'm good to go. But anyway, I hope we will all be more responsible to fight against the pandemic, because the fact is it's still here and it exists and it's making so many trouble around the world, and Gambia is no exception to that. Comme ni ngeen ko gisee noonu ci tolluwaay mbas mi ci report bi, waaye tamit ki nga xamante ne bokk na ci ñi kilifa yi yore wàllu wérgu yaram ci réew mi nee na daal foog nit ñi taxaw bàyyi xel bu baax a baax nangu tamit sàmm digle yi nga xamante ne kilifa yi loolu lañ wax, lu mel ni comme sol ay face mask, dajaloo bu bari bi ñu bàyyi ko, raxasu loxo yu bari ñu koy def ak yu mel noonu. Loolu foog ñu koy def, waaye surtout nag sol li nga xamante ne mooy face mask. loolu tamit dafa am solo baax a baax ci mbir mi ci nu mu ko waxee. Loolu dafa am solo bu baax a baax ndax moom ñu jàpp ne tamit cases yi commencé nañoo yokku ci réew mi. Amaana demewut noonu, waaye sant yàlla bu baax, waaye lu ci mënta am comme mu ngi fi te gis nañ li moo def ci yeneen réew yi, nañ bàyyi xel bu baax a baax ci loolu. ñu continuer wax ci leneen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi ba léegi. We'll move on now, of course, talk on something different now, because the Gambia government has announced that it has on Tuesday signed a cooperation agreement on migration matters with the government of Switzerland in the city of Bern. Well, the cooperation, according to the government, is meant to curb irregular migration and ensure effective protection of the right of Gambian citizens who are immigrants in Switzerland. Well, the agreement will create cordial working relations between the two states in identifying opportunities, coordinating and managing challenges of migration. The statement added, accordingly, the two countries will further boost relations and deepen cooperation with regards to the effective management of migration, unemployment, and create more opportunities for women and youth in the Gambia. Now, joining me on the line to discuss more on this agreement is the Public Relations Officer of the Ministry of Foreign Affairs, Sekou Ceesay. Well, Mr. Ceesay, thank you very much for joining us this morning so we can discuss on this latest agreement between the government of the Gambia and Switzerland. Now, first I ask, what prompted this agreement between the two governments? Thank you very much. Thank you very much for having me. The reasons why the two countries deem it necessary to sign cooperation agreement was because they realized that there is need for efforts to be synergized with a view to cope illegal migration and find solutions to the problem of irregular migration. And that can only happen when the two countries engage one another bilaterally. For the youth. Yes. Well, it looks like we have lost him on the line.
of course, we are sorry for that, but we'll hope to bring him back on the line again. That is Mr. Sekou Ceesay, who is the Public Relation Officer or the spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs. He was just he was giving us there more details on the agreement signed between the Gambia government and the Switzerland government in matters of irregular migration and other sectors or issues related to the same issue, and so that is also combating irregular migration, but also to make sure that of course, there will be a way to fight or to reduce unemployment and also support the women and youth in the country. That's to probably to create more jobs for the young people. Mr. Ceesay, we lost you on the line, but it's good that you are back. I just allow you to continue where I stopped. Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Yes. What I'm saying is the rationale behind the signing of the agreement was because the Gambia deemed it necessary to partner with its bilateral partners to cope migration with a view to creating opportunities for the youth in this country so that Gambian youth will have the enabling environment to live and stay and earn dignified living in the country. And that can only happen when we work with our bilateral partners. And that led to the signing of this agreement. All right. Now, of course, the issue of irregular migration is a big-time problem, not only for Gambia, but across the continent. Now, what are some of the measures are you ready to put in place? That's the two governments, to make sure that it will be effectively implemented to help the young people in terms of job creation, as highlighted in the statement. First and foremost, we have agreed to create a multi-purpose training center in the Gambia, the biggest for the first of its kind in the history of this country. A great multi-purpose skills training center will be created to train and equip Gambian youth, women, and young people to be equipped enough, to be able to earn a respectable life in this country, instead of venturing their lives in perilous journey to Europe. And then also, we are not only thinking of, providing skills to Gambian youth, but we are also thinking of reforming the prison systems of the Gambia, because this government believes that prisons should be rehabilitation centers, and not a place for punishment. So therefore, we will reform the entire prison systems of this country, and that will happen in concert with our Swiss partners. All right. Now, another issue is the issue of repatriation or deportation of Gambians that are in the diaspora, or the young people that have used or traveled through irregular migration to Europe. Now, was this matter also discussed at this level? Of course, it was discussed, and I think it's a very topical issue, and then the government is very much concerned, because I think it's important for all of us to remember that the diaspora issue is at the heart of this government, and that is why in 2017 the government of the Gambia established the diaspora directorate at the Ministry of Foreign Affairs, purposely responsible for the welfare of migrants abroad. The purpose of this diaspora directorate at the Ministry of Foreign Affairs is to see how it can engage and create opportunities for Gambians, migrants abroad in the Gambia here. And now, coming back to the question, we have discussed that, and then we have agreed with our Swiss partners to provide skills to all undocumented Gambian migrants in Switzerland, to train them and equip them and integrate them in Swiss society. Because we told them very clearly that we don't have the required infrastructure. We don't have what it takes to accommodate these Gambians here. So therefore, let them equip them and train them, and so that they can be very useful to both communities. So that has been agreed, and that is it.
All right, in terms of the agreement that you have just said, now, how soon are we going to see this program being implemented in this country to support and help the young people, especially in terms of unemployment rate? It has been a big time concern also in this country. If I heard you well, the line is a little bit shaking, but on the 12th of February, we will receive the Gambia on the invitation of the Honorable Minister of Foreign Affairs, Dr. Mamadou Tangara, the Switzerland Vice President, will visit the Gambia, and a lot of things will be discussed to see how we can address, a lot of challenges and coordinate, so that migration will be addressed. Because deporting people, this government very much fervently believes that deporting Gambians abroad will not solve the issue of migration. It will only maximize, it will only amplify the situation. So how do we fight migration? Government believes that we can only fight migration when we create the enabling environment for the youth in this country. And that is what it is doing both day and night, and that's what it has mapped out with the Swiss authorities, and we are going ahead. All right. Now, aside from the irregular migration issues, tell us about some of the other matters that were discussed between the two governments, because you also talked about the issue of supporting the Gambian women. What can you tell us about that? Yeah, the women, that has to do with the establishment of our skills training center. Because if you realize, if you observe very well, you will notice that most Gambian women lack skills. So it's important, to provide them skills for them, to be engaged in, other, income, generating avenues. So that warranted the creation of the multi-skills training center that we will establish in the country, in concert with the Swiss authorities. Yes. All right. Just finally, Mr. Cisse, again, probably this is not the first time we have been hearing that the Gambia government has signed an agreement with its partners or, other countries per se in terms of, I'm not hearing I'm not hearing youth unemployment or, irregular migration matters. What is the difference this time around in terms of what we can expect in this agreement compared to what has been happening before? What we can expect from this agreement is that it will be implemented and the interests of Gambian migrants abroad will be protected, and and the right atmosphere will be created for the youth in this country to work here and earn a dignified living in this country. All right. I said finally, but just last one now. I think, again, you can safely say so. Gambians should not be worried that this agreement has been signed, and probably would not see another Gambians or young people that will be deported from Switzerland, and then probably it will spark more debate, as it has been in this country, that Gambian, the young people in Europe or in some other European countries are always been repatriated in the country. To clearly state that this has not been part of the agreement, is that safe to say so? I cannot say that Gambians will not be deported from Switzerland. Yeah, but is that not part of the agreement, or is it? It's important. It's important to highlight it. Let me say, those Gambians, that commit crimes in Switzerland and are found culpable, and all legal remedies are exhausted, in line with Swiss immigration authorities, might be deported. But Gambians who are undocumented in that country and have not committed any crime in that country will not be deported under this agreement. But Gambians that commit crimes in that country and exhaust all legal remedies, and it has been established by the Swiss courts that yes, they should be deported to their country of origin. We cannot say that they will not be deported, because under international law, no country in
Mr. Sekou Ceesay, the Public Relations Officer of the Gambia's Foreign Affairs Ministry, thank you very much for your time, and it was good to have you on the line this morning. Thank you. Thank you very much. And that was Mr. Sekou Ceesay, who is the, of course, the Public Relations Officer of the Gambia Foreign Affairs Ministry there, highlighting on the, of course, the agreement signed between the Gambia government and Switzerland, of course, on issues related to irregular migration and also on unemployment, and also supporting the Gambian women, as you heard from him, highlighting more on the agreement and what have been discussed at the level of the government. Comme ni ngeen ko gisee rek ci waxtaan bi kooku moo nekkoon Sekou Ceesay mu nekk ki yore kaddu Ministry of Foreign Affairs bu ci réew mi fii moo doon gën a indi leeral ci nangutoo bi nga xamante ne am na diggante Gambie ak nguuri Switzerland ci ñaari government yooyu dañ nangutoo nag ci pexe yi nga xamante ne nar nañ koo lal pour gis ne xeex nañ wàllum li nga xamante ne mooy ndaw yi jaar ci ndox mi di dem foofu noonu ci Europe ci ni nga xamante ne yàgg na xew ci réew mi mu nekk nag jafe-jafe yu bari moom moo ci xew gis nañ surtout daaw lu ci xew ndaw yu bari ñàkk seen bakkan ci ndox mi mu nekk lu doy waar ci loolu nag am na lu ñu nangutoo pour dooleel ndaw yi ñu am liggéey am xëy ci biir réew mi bañ a jaar ci ndox mi wala yeneen gàllankoor di ci am ci mel noonu wax na ko waaye dellusiwaat na tamit ci li nga xamante ne nangutoon nañ ko pour gis ne tamit jigéen ñi ñu fi nekk ñu dooleel leen ak yu mel noonu wax na nag li aju ci li nga xamante ne mooy déportation yu dee am amaana ñoom dañu wax ne loolu du mën a am waaye daal ñu ngi waxtaan nañ ci yu mel noonu te ñoom leeral nañ waa Switzerland ci ni mu ko waxee ne daal yëf yi ñoom amuñ yenn man-man bi mooy Gambia mënagul pour dékku ndaw yi fii war ne dañoo téye ñëpp duñ dem wala ñu am xëy foog ñoom tamit ñu jàppa ci nangutoo mun a am ci yu mel noonu day am solo bu baax pour tamit loolu mu leer ndax léegi ci nangutoo yuy am dana am li nga xamante ne du leer laajte naa ko sax ndax leer na ne nangutoo bi loolu bokkul ci nee na wax nañ ci waaye nag du wax ne moom duñ mun a deport yi nga xamante ne ñu ngi Switzerland ci li nga xamante ne mooy ci ni mu ko waxee waaye lu ci mënta am jàpp na ne daal bii nangutoo bu ci am dana wuutee ak li doon am ci bénéfice ci Gambia gis ci boppam ci ndaw yi gis seen bopp ci ni mu ko waxee loolu nag mu ngi si suñ kanam nañ xool bàyyi ci xel toppam mbir mi ñu seet yëf yi nu moo demee incha allah gannaaw li nga xamante ne mooy wax na loolu ba ñu fàttali leen rek ne li nga xamante ne mooy ba léegi na ngeen seetaan Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu sant leen baax a baax ci ni ngeen di ànd ak ñun ñu war a continuer dalal suñ beneen gan ci waxtaan bi ci programme bi laata ñu continuer. We will now of course welcome our next guest on the line. That is of course Kitabu Fati, who is the aspiring candidate for the Progressive Democratic Party for the 2021 presidential election in the Gambia. And since he have declared his interest to contest as in the upcoming elections, it has sparked debate in and out of the country. And now we have him on the line this morning to discuss on that. Mr. Kitabu Fati, if he's on the line already, we can say good morning to you and thank you very much for joining us this morning. Yes, good morning to everybody watching right now in the Gambia and abroad. I will say a very good morning. This is Kitabu Fati, the PDP party leader. Yes. All right, that is the PDP party leader on the line. Thank you very much once again for joining us. I know you will also discuss in the local language, but for the meantime, just a brief introduction about Mr. Kitabu. Tell us about yourself before we talk about what probably might have inspired you to form your party and, ready to contest in the upcoming elections. Who is Mr. Kitabu Fati? The audio is not good. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Very well. I was just asking for you to tell us more about yourself, so that those that watching would probably know who is speaking. We know you are the party leader of the PDP. Yes.
ready to contest in the upcoming elections, that is December 2021. But who is Kitabo Fati first? Thank you so much for that question. I am Kitabo Fati, a native of Jara Pakalinding. I was born in Jara Pakalinding, then raised in Serakunda, Latikunda, Jaman. I started my schooling there from primary level to senior secondary school. I graduated at St. Augustine Senior Secondary School in 2007. And I'm a comedian. I do comedy as a profession. So and now I jump from a comedian to politics because I see that Gambians need a change in terms of politics. Then we set up the party called Progressive Democratic Party, and I'm the leader. Thank you so much, guys. Very well. You just said that you are a comedian, by the way, but you have jumped from that wagon to the political arena. What really inspired you? What prompted that decision? Looking at things in the Gambia right now and looking at the situation right now, Gambia in terms of development is that totally not. Gambia is totally not developed. Looking at every aspect of life in the Gambia, you know, and like the youths in the Gambia struggling and the women dying in our hospitals. You know, things that are alarming, and I guess it's our own obligations and responsibilities to step up and join the political arena to make sure that the youths in outside the country and in the Gambia can be, can go into politics to make sure that their voice are heard everywhere. And I think that's the main fact that we came in to make sure that people inside the country too gain the development and all the things that is necessary for them to live in a free and a good atmosphere in the Gambia. That's why we came into politics. Very well. And I want us now to switch the discussion in the local languages quickly. Kitabo moom lañ ci line bi Kitabo Fati mu nekk ki nga xamante dañ ko ràññee nag ci li mooy yëngu ci réew mi tey moom mi nga xamante moom moo jiitee parti bi di PDP di Progressive Democratic Party fas yéene bokk ci jongante bi nga xamante ne ñu ngi ko war a def ci réew mi pour jiite réew mi loolu la ñu waxtaanee Kitabo gannaaw buñ la nuyoo wax nga ñu yow yaay kan ak yu mel noonu waaye pour leeral rek lan moo la pousse lan moo la dugal ci li nga xamante ne mooy ci politique ba nga am yéene tey ne da nga bokk ci ñi nga xamante ñoom ñooy wut réew mi ci élection yi nga xamante ñu ngi koo waajal. jërëjëf góor gi loolu daal dara la loo xam ne daal jar naa waxtaanoo ak dara la loo xam ne daal jar na waa Gambie ñu xam lu tax ñu dugg si politique tey. lu tax man Kitabo ma dugg si politique comédie laa doon def waaye lu tax ma dugg si politique comme ñun Gambien yi yëpp xam nañ ne dëkk bi daal soo ko gisee rek dëkk bi daal xam nga ne demul si kanam soo ko seetloo ndaw yaa ngi génn dëkk bi di dem Bagwe lu tax ñu dem Bagwe. suñ amoon lu leen jaral pour ñu toog si réew mi fii ñu te liggéey si réew mi ñu gis ne daal développement bi war dëkk bi war a am ñu am ko foog ma ne dinañ dem si dinañ jël yoon bu garaaw bi di dem Bagwe ba di fa dee te tey nii soo ko seetloo tamit suñ lopitaan yi seetal rek jigéen yu am ñu ëmba suñ fa demee di wasin da ngaa dee nga bàyyi sa doom bi dee bàyyi la fa loolu soo ko seetloo yëpp den dafa wone ne ñun in terms of suñ health sector bi demut in terms of youth empowerment demut in terms of suñ education bi is backward too so loolu moo tax tey ñu jóg ñu gis ne daal ñun foog ndaw yi tam ñu dugg si politique da ngaa gis ne suñ lu ñoo wax nit ñi dégg ko politiciens yi dégg ko ñu gis ne taal ne ndaw yi pare nañoo jël seen réew mi pour liggéey pour réew mi dem si kanam loolu ñu digal si politique. very well léegi loolu leer na ñu wax ci parti bi nga xamante ne boobu nga taxawal parti bi ndax registré nga ko ba pare bu dee bu nga ñoo xam loolu wala bu fekkee loolu amul kañ lay am ak ñan nga àndal ci parti bi. registration yi parti bi alhamdulilah ñu ngi see dox
binda nañ IEC alhamdulillah te IEC tamit reply nañ ñu send nañ ñu forms ak registration forms and everything loolu yëpp ñu ngi ko amee nii léegi nii waaye register nguñ te ñu ngi prepare pour register léegi nii te am nañ ay ndaw yu xarañ torop ñoo xam ne daal am nañ xam-xam bi am nañ xam-xam bi daal pour gis na daal ñu booloo nekk benn liggéey réew mi. ci loolu ci ndaw yi nga wax tey si foofu leen taxaw. waaw li ma bëgg a wax mooy te yow yaa gën a fes ci sa parti bi waaye tey ndax mun nga ñëw wax ñeneen ñi nga xamante ne xëj na tamit ràññee na leen ci réew mi comme yow ñi nga xamante ne ñu ngi sa gannaaw di la jàppale wala bokk nañ ci parti bi mun nañoo xam kitaabu ak kan ak kan rek ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci parti bi nga xamante ne boobu nga bëgg a register ak kañ nga bëgg a register ndax congrès bi ak yu mel noonu léegi tey gars yi tëj affaire yi. waaw alhamdulilah loolu du yàgga sax because ñun si wàllu da bëgg nañoo def press conference du yàgga ni du yàgga sax incha allah because ñu ngi dox si manifesto bi already pare na sax ak constitution bi tam macha allah moom tam pare na waaye comme lu ma laa wax rek bëgg naa denca tuuri ñoo xam ne daal ñu si gannaaw waaye alhamdulilah tey nii suñ parti campagne manager bi mooy Lamin Seydi Kane moom mooy parti campagne manager bi am nañ ñi ñoo xam ne tam macha allah ñu ngi liggéey si rôle am nañ ay lawyer am nañ ñi ñu bëri ñoo xam ne daal ñu ngi liggéey si wàllum technical team yi Progressive Democratic Party waaye incha allah lu jot rek yomba incha allah ñëpp nañ ko gis du yàgg. waaw léegi yow Kitaabu yow wax nga ne comédien nga te xam nga loolu ñu bari ñu ngi jàpp ne yow wax rek da nga nekk di bugg a neexal affaire politique bi waaye parewuloo li ngay wax ne sax gomoo ko da ngay wax rek pour neexal yëf yi est-ce que loolu moo am. loolu comme wax la rek because soo seetloo président boo gis amoon na métier te métier daal lu si gën a important daal nga jàpp ko nga bugga ko ba pare nga bégal sa waa réew nga xelal gaay tamit te foog naa ne comedian soo seetloo seen liggéey they are one of the most intelligent people in the whole world soo ko seetloo because we have comedians being presidents in other countries we have footballers being presidents in other countries because looking at things ñooñu tam loolu football profession la carpentry profession la with other things so I believe ne being a comedian is xanaa Donald Trump moo la inspire because ñu ne DJ la woon moom tamit. no Donald Trump daal I don't think inspire man lu ma inspire mooy ne dama bëgg suma réew tërëp te xam naa réew mi dox naa réew mi théâtre kat la yàgg naa génne toroxi nit ñi réew mi ba pare ndaw yi itam seen lu gaay di jànkuntal si réew mi si wàllum on development and lots of things yàgg naa koo def si suma théâtre yi so ay gis naa ne daal ne man bëgg naa réew mi te xam naa réew mi mun naa taxawal réew mi ba gis ne réew mi lu mu bëgg mu am ko so loolu moo ma tax a jóg waaye du comme ka gis ne kii moo def lii or lii moo def dële because man one thing laa believe okay who feels it knows it man am na dëkk yoo xam ne politiciens duñ fay dem sax waaye man damay dem foofu di fa def théâtre di xam lu gaay di face foofu noonu so I think I know the country very well to stand for the people and make sure the development they need ñu am ko loolu moo ma tax a jóg. all right léegi nañu wax ci li nga xamante ne mooy probably lan nga nar a indi lu bees ak lu fi nekkoon ak lan moo tax demuloo join yeneen parti booy first yow am na ñuy wax tamit comédien bi amut xaalis xëy na da nga bëgg a ñëw ci politique bi pour make xaalis est-ce que du loolu moo la dugal ci politique tamit. tey soo duggee si politique comme Gambien ni ñu ko dee waxee rek Gambien dañ leen ne politique dafa tëlim. te soo duggee si politique nit ñi dañoo foog ne tam ne politique daal lu la neex nga wax ba pare comme loo xamul tamit nga wax si ñun loolu lañ foog politique te politique gis naa ne passé na foofu noonu because politique ñun dañ koo dunda nit ñi dañ koo dunda so I think loo fa bëgg a wax rek ak loo fa bëgg a def dafa war a nekk si digga dafa war a nekk si loo xam ne daal. macha allah nit ñi yooyu waxal si biti dañoo xam ne kii. li ma wax mooy li ma bëgg a wax mooy. li ma bëgg a wax mooy ne fi li nga doon yëngu mooy comédien bi loolu am nga ci tur waaye xaalis moom moo ci amul te politique bi ñu ne xaalis bi foofu la gën a bari est-ce que du loolu tamit moo tax nga dugga ci politique bi pour bugg a meeg xaalis den su ko defee nga dem continuer comédien bi wala nga dugga ci leneen. loolu taxul ñoo dugga si politics because man ñu ma xam ak ñu ma doon liggéeyal tey bu ma jógee rek ma ne dama taxawal suma parti ñëpp xam nañ ne dara la loo xam ne yàgg naa koo wax
du tey man yàgg naa wax ne daal ne man foog ma taxaw foog ma dugg si politique Gambia because ay si ne ñun ndaw yi yoo xam ñun ndaw yi Gambia war nañoo gis lu ñu seen suñ politiciens yi di ñu wax because tey soo seetloo ku bëgg a nekk président fii ndaw yi la moo ut ndaw yi la moo wax naka su dul noonu di wax yu bëri la moo wax waaye soo ko seetloo su gaay demee ba taxaw lu ñu dee defal ñun tey ndaw yi ñoo fi gën a loru si dëkk bi fii ñu fi gën a dee ndaw yi lañ ñu fi gën a soo gisee dof yi si dëkk bi fii ñu fi gën a bëri ndaw yi lañ tey ñuy dee si lopitaan bi nii soo ko seetloo half of the percentage yëpp ndaw leen so man yooyu ñoo ma tax a jóg ba pare tey soo ko seetloo tam si kaw gi seetal foofu noonu tey nit ñi bëriwuñ fa ku am xaalis tuuti si kaw fii kombo la moo daw ñëw te toog fii so ñun yooyu yëpp gis nañ ne tam développement dafa war a yaatu warut a nekk benn place rek. loolu yëpp dara la loo xam ne daal jox nañu xol ak jox nañu mbébét pour dugg si politique yi Gambia. waaye nekkul ñëw pour xaalis léegi li ngay wax ni yàgg nañ koo dégg tamit nekkul lu bees ci political party yu fi nekk for more than 50 years léegi ñu ngi dégg yu mel ni diggé yi bari na yow lan nga nar a indi lu ees ci li nga xamante ne mooy ci ni nga buggee duggee ci politique bi wax nga ndaw yi amuñ liggéey jigéen yaa ngi sonn ak kaw gi dara nekkul fa loolu yëpp dégg nañ ko fi déggaat ko fi ak yow loolu naka nga ko fas yéenee weccee loolu mu ceeñ ak sa politique bi nga xamante ne loolu nga bëgg a def naka nga ñu bëgg a mun a waxee loolu. jërëjëf ñun first step bu ñu bëgg a def mooy ne ñun dañoo decentralize suñ government body yi dañ ko decentralize trop because soo ko seetloo fii soo ko seetloo ñun lu nekk yëpp combo fii la nekk te loolu dara la loo xam ne laa gis nañ ne loolu développement bi mu ngi yéexal développement bi si kaw gi tamit because ñun suñ bu taxawee Progressive Democratic Party what we will do first is ñun Minister of Youth and Sports dañ ko bëgg a ci ñu def ko Minister of Youth and Development waaye loolu xaalis moo ko def naka ngay liggantee loolu xaalis bi nga mën a def loolu Ministry of Agriculture dañ ko bëgg a yóbbu CRR alhamdulillah suñ taxawee te Ministry of Forestry dañ ko bëgg a aar yóbbu URR Ministry of Agriculture ñu yóbbu ko CRR then North Bank yóbbu foofu Ministry of Environment then Banjul fii ñu def fa Ministry of Finance mu dem foofu noonu soo ko seetloo tam kombo fii alhamdulillah Ministry of Tourism and Culture ñu indi ko fii so loolu dara la loo xam ne daal tànka boobu gën nañ koo jël te dañoo set up a ministry for sports especially because soo ne sports Gambia fii soo ko seetloo si football lañ gën a taxaw te Gambia xam ne am nañ tennis mu fi golf mu fi basketball and what are they doing for all those sports so dañoo taxawal a special ministry for sports alone ba pare soo ñëwee si youth empowerment tamit ñun duñ jóg rek di wax ne comme dañoo empower youths and things like that there are some places in the diaspora tey youths yam fa bon ñu ngee soona dëkk yooyu sax amuñ fa embassy waaw tey soo demee Italie tey Gambia amuñ fa embassy lu ñu fa am mooy consulat te loolu I don't think is for the interest of the youths in Italy loolu problème la soo ñun dañ seet loolu dañoo gis ne ñu taxaw foofu noonu te youths yoo xam ne ñu fee def métier tamit fii alhamdulilah nekkul ne comme dañoo ne dañoo empower youths yi nii naan leen even taxi driver yi will make sure ñu indi ay moto yoo xam ne daal dañ koo jox gaay soo liggéeyee nga am loo verser government bi nga am loo yóbbu sa kër yow it suñ jéej itam jéej bi tam dañoo try ñu jël suñ jéej ji jël ko si Chinese yi ñu jox ko waa réew mi Gambie youth si Gambie yi fii ñu jënd ay gaal yu baax yoo xam ne daal ok soo liggéeyee nga dugal nga government bi jël percentage yow nga am percentage so da ngaa gis ne youth empowerment noonu lay demee ba pare ñu teg price control léegi Kitaabo li ngay wax ni ideas yi ku leen dégg mun nga nangu ne idea yu am solo la waaye léegi loolu yow bi nga ko xalaatee lan moo tax demuloo nga join beneen political party wala political party yu fi nekk am na political party yi nga xamante yàgg nañ fi ak tamit expérience bi am nañ ko nga am xalaat bi ndax yow dañ la doyut wala jàpp nga ne ñooñu mënuñoo solve problème yi Gambia
Okay, man. One thing. More nekk man. Actually, I cannot say only me. Suma party be like the technical team and everybody, all the militants. Man, fogna ne dalne. Our agenda is totally different from these other political parties. Legini, because ñun ndawi tay man ndaw la ndawi réew mi la man gis naa ne man lu ma fil la ndaw yi di fil si réew mi fii gis naa ne daal ne fii baadoole réew mi lu gaay di fil man xam naa ko. comme wax naa la ko si njëlbeen bi. non li ma wax mooy political party yu fi nekk. political party yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk. naka nga leen gisee dañ la doyut wala góom nga ne ñooñu mënuñoo doxal wala ceeñ réew mi moo tax nga samp sa parti demuloo bootu ci kenn loolu laa bëgg foofu laa bëgg nga ñëwee. foofu nga man ñun suñ agenda bi is totally different from their agenda man ñun loolu lañ ko gisee. ñun fuñ jógee. ak luñ bëgg a def si réew mi fii. gis nañ ne comme like amul benn political party boo xam ne daal mu ngi sendu foofu noonu so loolu moo tax gis nañ ne we are coming in a fresh way in a good direction ba pare bëgg nañ ne développement bi Gambia bi tam mu jógee si benn boor mu yaatu mu am réew bi yëpp am development so I think that's our target so loolu moo tax we are not affiliated with any political party yes. ok loolu am na solo xam naa ne gars yi léegi moom dañoo xam ne pare nga pour dugga ci politique bi waaye ndax mun nañoo xaar tamit balaa ñoo dugga ci élection bi nga dem seeti political parties yi yu fi nekk nga waxtaan ak ñoom amaana ndax pare nga tamit def coalition bu boobaa bu fekkee ne foom nga sa parti beeg yu mel noonu. coalition tamit dafa des rek comme nu ma ko waxee rek because coalition dara la loo xam ne daal soo lu la jógloo war nga am xel gi ba pare war nga because war nga nit ñi yow lu la jógloo ba pare sooy defal coalition ak any party bu mun di nekk si réew mi fii yow da nga war a seet force loo war a seet mooy interest yi réew mi ak développement yi réew mi ak lu la jógloo loolu war nga ko seet trop so coalition dara la loo xam ne daal ñun nekkuñ di ko xalaataangum léegi nii waaye dafa des si yàlla rek ñu seet incha allah si kanam su fekkee ne ñun xel gi ñu am ak bugga buñ amal réew mi ak développement buñ bugg a taxawal si réew mi fii la ñeneen keneen am koo xam ne daal di same thing la then I think mun nañ koo seet ñu seegaat ko ñu seet ndax loolu mun naa possible est-ce que foog na Gambien si dañoo gom ñu ne dañoo gom comédien jox ko suñu réew mi pour mu nekk président yow gis nga noonu apprécié nañ ko loolu bi tey ñu bëri apprécié nañ ko si réew mi fii ak si biti because alhamdulillah am nañ almost 24 WhatsApp forums boo xam ne ñu ngi faa waxtaanee suñ militants am fa WhatsApp forum buñ ubbi rek daf dee fees alhamdulillah te tey am na dëkk yoo xam ne sax ñu fa war a dem sax pour dem mit gaay waxtaan ak gaay tooga gaay so gis naa ne daal réew mi wi fii gaay jàpp nañ ko trop ak si biir itam alhamdulillah am nañ ñi ñoo xam ne nit ñu baax ñun suñ gannaaw ñun see taxawoo bu baax so Gambien yi bugga nañ ko te gis nañ ne tam is another step in the right direction towards Gambian politics yes. léegi ak li nga wax nii yëpp lan ngay wax ñi la gomut ba léegi di wax ne kii dafay wax rek ñooñu ban message nga leen amal ne wane ba léegi you are not serious about this. yes loolu dara loo xam ne daal wasi daal foog naa ne léegi du ma si wax lu baax because last time I always maa ngi am interview te maa ngi ko wax nit ñi lu important si politics mooy ne seetal nit yow naka la tudda sax naka laa ko waxee soo nekkee a citizen in a country what you will see in a politician is first seetal lum laa wax ndax digga la ndax du digga ak seetal kii bëgga bu mu amal réew mi fii foog naa ne I think that's the most important thing te ñun bëgga nañ réew mi dem si kanam xam nañ réew mi te xam nañ luy problème yi réew mi foog naa ne suñ jógee pour dugga si politique I think nit ñi war na ñoo xam ne dëgg kii yàgg naa def théâtre yoo xam ne daal mu ñoo jàngat mu ñoo woon suñ problème yi mu ñoo wax loo xam ne xamuñ ko sax mu ñu ko wax foog naa ne su waxee ne dafa dugga si politique I think profession la rek jógee na si fii dugga na fii so I think léegi balaa ma laa bàyyi nga waaw léegi balaa ma laa bàyyi nga tënk waxtaan bi ci mandinka rek few questions mooy des rek pour ñu tëj waxtaan bi ndax yow gom nga ne tey boo demee élection da nga win nga door parti yu fi nekk yëpp including président Barrow. yes incha allah loolu daal amuñ si ñaari xel sax because aduna daal foo ko teg foog naa ne foo teg loolu kitaabu foo teg loolu nag foo ko teg naka la tudd
suma olof gi daal setut noonu bu baax. dama jéegu rek non li ma bëgg a wax non bu da affaire waaye alhamdulilah foog naa ne try na bu baax comme man believe naa ne Gambie nañ bugga nañ lu ma wax te xam nañ ne tam bugga naa réew mi te xam nañ ne tam ne Progressive Democratic Party la boo xam ne daal ndaw yi ñoo ko wër so incha allah xam nañ ne tam ndaw yi fii ñoo dee élect ku nekk pour nga dugal si State House bi so incha allah loolu amuñ si ñaari xel xam nañ ne yes. ok amu leen si ñaari xel bëggoon naa xam ne loolu foo ko teg parce que li ngay wax ni tamit politiciens yëpp loolu la ñoo wax ñoom ñoo doon mi réew lañ bëgg ñoo réew mi ak yu mel noonu waaye garaawut comme nee na gëm nga da nga win door ñu fi nekk yëpp loolu nañ mu ngi suñu kanam léegi sam motto parti bi lan la what is the motto of your party? Okay, yes, right now comme lu ma la ko waxee rek tey nii la suñ constitution bi pare sax suñ manifeste because it's a new party so they are working on everything concerning the party so léegi nii before end of this week nit ñi dañoo feel yëngu-yëngu boo xam ne daal macha allah. waaw léegi registration bi kañ ngeen di war a dem IEC loolu. IEC comme wax naa la ko IEC bind nañ gaay seen nañu seen information yi yëpp ñu ngi fill forms yi and we are doing all those fill forms yi depuis kañ yes non bi nga annoncé affaire yi yàgg na de ba léegi yéen fill agu leen forms yi est-ce que non is ñun suñ jóg ak léegi foog naa I think is almost 2 weeks bu dugal si 3 weeks bi léegi nii. so jël nañ form si everything we are working because tey neewul ne comme jóg rek di def loo bëgg a def waaye da nga war a jóg tamit xool nu situation bi mel. ba pare nga jànga nga observe then I think that's the best way to nga attack so ñun loolu lañ def léegi nii so alhamdulillah I believe suñ génnee rek macha allah dina nekk loo xam ne daal. na nekk yëngu-yëngu finally rek balaa ngay tënk ci soose naka nga gisee nguuri président Barrow si 4 years noo ko gisee. gis nga politique daal soo ko seetloo man one thing lay wax soo demee bay nekk président si réew mi fii. one thing mooy nekk loo xam ne daal jàpp nañ ko suñ xel te jàpp nañ ko suñ xool te bëgg nañ mu am ñun lu ñu wax si développement yëpp dañ koo def xam nga lu ñu wax si développement yëpp dañ koo def te gis nañ ne Gambia bi fii soo ko seetloo léegi nii ñun Gambia demut fen te ñëpp am nañ ko nekkut man muy wax ni ak looking at ñun si Gambia bi fii dëkk yoon yi baaxuñ ñun soo ñëwee si suñu lopitaan yi ndax am na lopitaan yoo dem machine ay maa ngi ñëw. waaw non li ma bëgg a wax président Barrow ndax gis ne mu ngi liggéey wala liggéeyut man foofu laa bëgg nga ñëw. non soo ko seetloo si réew mi fii dara amut fi Gambia bi demut fenn kon liggéeyut loolu nga bëgg a wax. non man gisuma fi loo xam ne daal kontaan na waa réew mi so I don't necessarily see ne Gambia develop na Gambia kañ moom demut fenn si. non waaye Kitaabo politicien nag du ragal da ngay wax bi nag. non nekkul ragal because man one thing naa la ko wax like man ay politique yi attaquante man taxul ma jóg ak politique yi comme di wax kii nii di wax kii ne man programme politique yi développement yi réew mi moo ma jógloo so loo xam ne rek dafa ñëw si développement yi réew mi I think that's what I will say waaye not to jóg rek di wax ne kii liggéey du oo kii nii naa ne le développement mi réew mi digga nag macha allah demul si kanam te Gambie bi fii nit ñaa ngi sonna te I think loolu ñoom ñëpp gis nañ ko yes. ok léegi ñu bàyyi la rek nga tënk waxtaan bi ci soose rek pour tamit gars yi xam lan moo la tax a jóg ak naka nga ko bugg a defee. mbaɗi mandinkolu mbemoɓe kontonna baake altonnal kontogola nimmemɓe programme o ñinto mba kontonna baake mba tentula mba jeyila baake mba fulale ko PDP parti la leader ɓe seri jam men keɗa kitabu di kitabu fati mba fulale ko hani bi drop mbe daniro kela gambiyanol ɓeye ko aliye lamoyinna aliyam moy katum bi gambia mu bankuleti meya lon ko ñatota men mu ñatotati gambia masoto mumeke ndum mennu ya long wolle ba folaliye ndum ngamira ko ntol ngalo ne ko gambia manta nyaato katum bi nyaale en tol lati atarolo jibe alka mun ko sifal karanje ndum kata bankolu ton kata gambia bi ton ko nano be ndol gambia nga taman ne oto nga gambia lonne nga lonne fana gambia bi taka nyaadile so wala tinna lafta gambia banko molu be aliya lonko alba la carte di la menna
ndum anyanta menkelali wala nanto Progressive Democratic Party wulita ka jako banko mole carte fayntole nga do koke katumbi do ba dimol labata ntol la long foirol labata ntol la long fondinke la toro ni la jakaro ntol la long oto bi alhamdulillah laftale ale lomfe surtout fondinke lu bi al lomfe ngaje ko nyim banko ngata nga do ku pour sinin sa mon tol dingolu fanan sa ko wululale ku leka jam. Yes. All right. Thank you very much. Just finally ba léegi rek pour ñu tëj waxtaan bi loolu leer na xam naa gars yi nañ la xaar bëggoon naa xam seen force rally bi kañ la ak fan ngeen koo defee ak tamit ndax before the end of January nañ dégg ne PDP is fully registered with the IEC ñaar yooyu rek laa bëgg nga wax ñu tëj waxtaan bi. loolu inshallah loolu dara la loo xam ne daal moom yàggatut registration bi yàggatut te rally si ak campagne yi nii. ak balaa di end of January dina am. Léegi nii sax we are doing it we are doing now underground campaign and alhamdulillah nit ñaa ngi ñëw bu baax a baax so registration bi daal macha allah loolu daal du yàgga sax inshallah. léegi sax bi yëpp ñu pareel ñu. te suñu registré rek force rally bi laa wax yaa ngi maa dégg sax seen force rally bi kañ la ak fan ngeen koy defee. nga ne suñ force. rally political rally bi kañ la ak fan ngeen koo defee laa wax. ñu suñ force political rally bi fuñ ko defee dañ ko ñu ko plan ko because we want to do it up countries lañ ko war a foofu lañ ko bëgg a dooree. because ñun dañ gis na daal ne Gambia. newul ne rek Serekunda rek la so ñun we'll start our force rallies dañ ko starté si dex bi ñu ñëw si combo bi fii yes. All right. Kitabo Fati, aspiring candidate for the December 4th, 2021 presidential elections. Thank you very much for speaking to us, and we'll look forward to meeting you some other time so we can widen the discussion and discuss on your programs and policies and whatever that you have for the Gambian. Your final message to the Gambian people, lan nga leen di wax? Gambien yi daal naa leen wax rek ak naa la jaajëfal yow it. Thank you ma am tey nii si suba teel bi. I will tell everybody that I'm very very happy to be on iAfrica TV di waxtaanee affaire yi PDP Progressive Democratic Party dinaa wax ne Gambien yi daal ne Gambien yi ni ñu sentu we are coming with a different ideas and agendas so inshallah su ñëwee ba taxaw daal xam nañ ne ndaw yi nañ ñu toppa because lu ñoo indi ay dara la loo xam ne daal ne foog nañ ne waa réew mi loolu lañ niit léegi nii waa Gambia loolu lañ niit so inshallah suñ paree rek ñëpp nañ ko gis inshallah. All right. And I'm right to say you are the party leader and you are the candidate, right? Yes, I'm the party leader, yes. And the candidate also? Yes, I'm the candidate, yes. All right, there you go. That's the party leader and candidate of the PDP, that is the Progressive Democratic Party. Kitabo Fati, thank you very much for your time, and it was a big pleasure to have you on the line this morning. Thank you so much. Thank you very much. Mu ngi noonu moom Kitabo bu mu génnee ba léegi coow li bari na waaye gis ngeen nu mu waxee ne daal yëf yi caaxaan amu ci, and he's very serious about what he's saying, and he's ready. He's gonna be the next president of this country, as you know, God willing. So time will tell. We'll see how things will pan out as we move along, heading to 2021 December, inshallah, and we will probably meet him some other time so we can discuss with him on some other issues. But it was just good to have him today, and so that Gambians that are watching to know that he says he's fully ready and prepared to face all other political parties in this country. And with that, we'll take a short break and come back with the newspaper review. Stay with us. We'll be right back. All right, welcome back, and once again, thank you very much for joining us. This is the Thursday edition of the Good Morning Africa, right here on Africa TV. And earlier on, we spoke to the PRO of the Foreign Affairs Ministry, and of course, just right now, we were speaking to Kitabo Fati, who is an aspiring candidate for the 2021 presidential elections in the country. And now we're happy to, say good morning to Abdullah Mendy, our doyen, to take us through in another very, I hope informative edition of the newspaper review. Mr. Mendy, ñu ngi lay nuyu am mbégte jàkkaarloo waat ak yow tey ci suba si de. jërëjëf Amadou ma fay la nuyuwaale ñëpp ñi nga xam ne ñooy seetaan fi ñu toll nii iAfrica TV surtout ci Good Morning Africa bi
comme ni nga ko waxee rek waxtu jotati na pour ñu indi leen li gën a fës ci yenn ci kayitu yëgle yi nekk ci biir réew mi fii. balaa ngay wax ci Pepper si la naka nga gisee kitaabu kaddu yi mu wax candidat bi coow li bari na de waaye dafa mel ni waa ji pare na de. waaw waaye mooy li ñuy wax rek bul underestimate benn candidate ci politics ndax kenn mënutoon a nangu wala xel mënutoon a nangu ne président Barrow dina doon mën a génn ci diirub ñetti weer rek win di Gambian Trust pour ñu war koo vote in as président kon kitaab bu fekkee comme ni mu koy waxee nii gis nañ ci moom fulla te itam ndaw la lii bokkatam ci li nga xam ne ak yelleefam la bu demee ba gis ne bëgg naa taxaw laajte réew mi mu am ci yaakaar ci boppam war na koo mën a def te yaakaar naa tam kitaab dina am support ci ndaw yi surtout ci domaine bi nga xam ne moom la nekk muy entertainment ndax ñoom it duñ dellu ci ginnaaw buñ gisee kitaab takk dàllam yi dugg ci biir géew gi. li ma jaaxal rek ba léegi moo wax ni am na ñi nga xamante ne dañoo foog ne mu ngi caaxaan waaye dafa mel ni caaxaan wu de he is very serious of what he say. waaw parce que li xew mooy taamu nañ di ko dégg ci àddina bi boo seetee sax ci comédien li day caaxaan bi waaye nag caaxaan gi yëpp dafa am fi muy em bu demee ba register parti bi bañ gis ne kii register na parti bi amaana kitaab xëj na moo dul continuer keneen continuer waaye caaxaan dina weesu foofu. waaw mu ngi noonu ñu dugg ci yëf yi léegi. waaw ci li ñuy dugg rek mooy ci liñ ko dee baaxoo di tàmbalee standard newspaper liñ ci gis nag ci xëttam bu njëkk bi mu ngi wane daal ne la ñuy tere Sénégal mu ngi dagan biir Gambia ndax Covid-19 bi tax na ba rumbul mbaam bi ak fecc yeeg yooyu noonu biir Sénégal ñu ngi ko dakkalagum waaye teewut nag artistes yi toog ndax ñoom gis nañ ne Gambia fii mun nañ ko fee def rek ñu ngi jàll frontière yi di dugg si ci biir réew mi loolu dinañ ci indi ab gestu ci biir waxtaan bi li xale di wax ñu ngi toroxal fii lan seytaane daal waaw kon mu ngi noonu ba tey ci front page bi gis nañ nguuru Gambia nee na dina dooleel council si nekk fii ak municipalité si lu war a toll ci fukk ak juróom benn ci ay millions yi kopparu réew yi Gambia loolu mu doon buñ koy xaajale nag comme niñ ko waxee ni moom jàngatam wane na daal ne council bu nekk amaana dina am 2 millions yi koppari réew mi ci langue politique bi tey kii di Dr Ceesay di njiital di presidential candidate CA moom moo wane daal ne police itam la nga xam ne loolu lañ indi di tinted glasses yi mooy oto yi nga xam ne dañuy ñuulal seen weer yi noonu daal ñu ne niñ ko bugg a indee nag fi mu toll nii mu nga mel ne xel du ko mën a nangu ndax am na léegi liñ ci dëxëñ mu di ab payoor bi nga xam ne pour dooleel saay-saay yi la pour ñu mën koo def leneen nit gis nañ ko ci muy presidential adviser bi di Siaka Jatta moom daal dina tontu Bundunkakunda seen National Assembly member bi ne ko daal bu fekkee de la muy wax dëgg la ci moom lépp li nga xam ne mu di koppar ak lii di oto ba ko Barrow jox pour mu mën a def liggéeyam ak ba muy wuti ji place boobu koppar ya nga xam ne Barrow jox na ko woon war na koo delloowaat Barrow bu ne Barrow daal ci caaxaan la ne ci too bi mu jógee nii leneen it ñu ngi ko ci gis muy coow li nga xam ne moo nekk ca fa mbaxana doone benn réeri wuñ mbir ne député yi amoon na ab jamono kenn ci seeni ndaw yi di Yakumba Jayte moo sàkklu woon pencum ndaw yi réew mi pour mu nangul leen ay bor ya nga xam ne nag askan gi gisee wuñ ko ci lu jaar ci yoon ñeneen ci mbootaay yi xeex ak yelleefu doomu aadama yi ñoom itam dem nañ wàllu ji seen morom ya nga xam ne ñoom ñoo yóbbu ñi di CLAC bi ak ministre bu yore wàllu finance ak yeneen ci ay buntu ci bërëbu àtteekaay bi ca biir réew mi la ñuy desandi ndax protocole officer moom itam dem na ci bërëbu àtteekaay bi ci seede ci lam xam ci Mansa Soumaré ci keesam bi ndax Mansa Soumaré nekkoon chief driver foofu ca State House am na ay tuuma yi njëkkati teg ko ci ndoddam li ci lu jëm ci wàllu diplomatic passport yi nga xam ne ñu ne woon coow la amoon na fii ci biir réew mi ci jamono jooju yii ñoo gën a fësagum ci standard newspaper lu dul Joe Biden bi nga xam ne njiitu réew yi Amérique la fi mu toll nii daal waatloo nañ ko gannaaw ba nijaay Donald Trump laalee maanaam moom demut asylum de waaye jóg na by force kon niñ koy waxee bëggoon naa siisu de waaye daal
gars yi kon abale ñu jukki ci ban ci li ñuy njëkk a gestu mooy liñ gis ci xëtu këru yëglekaay yi te itam mu feeñ ci askan gi di wane daal ne réewi Sénégal mu nga mel ni seen woykat yi yëpp ñu ngi def mamboor ñoo wut si Gambia fi mu toll nii fii mooy seen arjana ndax réewuñ mbir ne réewi Sénégal tere nañ fa lépp lu jëm ci toroxal seytaane comme ni nga ko waxee ndax lii di Covid-19 bi xale yi ñoo koy wax de xale yi ñoo koy wax waaw comme ni ko xale yi di waxee waaye loolu waral na ñoom ñu gis ne Gambia doon na réew ba nga xam ne fi ñu toll nii tereeguñ yu mel noonu kon ñoom yaakaar nañ ne mun nañ fee ñëw di fi def yooyu waral na ba ci ay fan ci ginnaaw rek weekend bu ne daanaka dinañ dee gis ay toj-toj wala boog sax ay xew-xew ci biir réew mi fii te it ñu ngi cee séntu it benn bu rëy bi nga xam ne waaw buñ ci wax nag waaw du mayee noonu firi mu ngoog bu rëy bi nga xam ne ñu ngi yaakaar daal ne loolu bu amee Covid-19 bi ñoo wax nii daal ne ñu ngi koy tere pour mu siiw ci biir réew mi dinañ ko gën a dooleel ndax ñu ne lii buy am ci night club si social distancing du fa mun a am solub masque du fa mën a am te la nga xam ne lañ ci dee séntu mooy dina gën a dooleel lii di Covid-19 xam nga Dakar moom dañ ko tëj karab mag yi def tëj caabi yi rek waaw kenn du fa danse waaw ak Thiès wala gars yi xam ne léegi nañ dem Banjul mu ngoog kon Banjul fii lépp fii la yombee te tëjaguñ fi dara looloo tax ñeneen ñu ngi doon xalaat sax ne bu fekkee buntu jëwrin bi ñu ngee ne buntu jëwrin bi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ndax seen kilifa bi di Modou Ndiaye mu ngi doon ne taskatu xibaar yi war nañoo jàpp ci mbir mi pour sensitiser nit ñi wala sax pour ñu jiitu ci waar bi di aar suñ bopp di sol masque yi waaye yaakaar naa ñu tëjagum night club si moo gën a am solo pour ñu wax ci mbir yi sologum masque yi xam naa daal yëf yi moom xam nañ ne Gambie ak Sénégal fii nuñ mel lu fa xew moom war nañoo mën a jaaxal lool si bu jaree sax war nañoo teree nelaw waaw surtout ci wàllu Covid bi waaye nag su fekkee ne kilifa yi ñoom jàpp ne ne taxu koo garaaw loolu ba tax xëy na jëlaguñ yenn jéegooy wala meesu si loolu tamit garaawul ndax beneen laajte bi itam beneen laajte bi itam mooy ñi jógee ci ay réew yi nga xam ne ñu am coronavirus bi la bu dee roplaan yi leen ñëwee dañ leen dee quarantine ndax réerewuñ mbir ne am na ñenn ci ñoom ñu ñaawlu woon loolu ndax artistes yi jógee Sénégal di ñëw ak seeni musiciens itam dañ leen dee quarantine balaa seen shows itam loolu askan gi ñu ngi koy laajte bu baax ndax ñoom it mun nañoo indiwaale doomu jàngoro ji mu ngi noonu léegi daal leneen ci li ñoo waxtaanee ci Standard newspaper tam ci seen publication bu tey bi mooy protocol officer bi nga xam ne mu ngi continuer di joxe ay seedeem ci bërëbu attekaay bi ca Banjul ca atte ba ñuy atte kii di Mansa Soumaré ak keneen ki nga xam ne lan lañ tuumal mooy ñoom bokk nañ ci ay njuuj njaaj yeen doon def tapale ay kayit pour utal ñenn lii di diplomatique passeport te loolu bokk ci la nga xam ne moo di sartu réewi Gambia moom nag protocol officer bi ci la muy wax nag mooy moom de diggante mag kii di Mansa Soumaré jooju nag amul benn xaarma yàlla bi ci ne muy maanaam amut noonu amul dara lim cee wax daal dëgg la dëggam la muy wax nii nee na mu ngee fàttali ko amoon na jamono mu ànd ak Mansa foofu ca Bruce bi ci benn ci ab dëkkuwaay bi nga xam ne Mansa wàcc na ci oto bi dugg ci kër génn si ak ab ngóor ci diirub fukki similit ak juróom ñu wax introduce ko ngóor gi nag ne ko kii mooy diw sàngam waaye waaju baax la nee na bu gaay génnee nag ñu doon waxtaan ci seeni biir mu dégg Mansa di wax ba tudd na fa 200 kopparu réewi Amérique bi mu dellu see nag la jël 200 kopparu réewi Amérique nag daal di ko jox nguur si nag xamut pour lan la woon laajtewu ko it ci la ko jël dugal ko ci poosam gaay yi dem ba ca ëllëg si nag Mansa daal di ko woolu mu ne ko foo ne te moom nee na mu ngi feebaroon bëñam mbaa doon métti demul liggéey Mansa ne ko foo ne mu ne ko maa nga kër ga ñëw ma liggéey mu ne ko maa ngi ànd ak ngóor si de pour dem ca foreign affairs foofu nag pour dem foofu ci la Mansa daal ci la moom protocole officer bi daal di gis ne tam xelam ñaaw na ci mbir mi mu kool kee nag ki di naataangoom ci foreign affairs foofu xamal ko ne de diw sàngam de mu ngee ñëw foofu waaye nag ab jikkob kàccoor lañ fa bëgg a def nag war nga cee mën a bàyyi sa xel bu baax kooku tam ci la ko gën a xelal ne naam dëgg la li nga ma wax dëgg la itam waaye itam yow it ci sa bopp war ngaa gën a bàyyi sa xel ci mbir mi nee na depuis booba nag Mansa ci boppam mu am ab jamono bi mu dellu see liggéey mu daal di ko laajte waa
waat ñetti téeméer yam ko joxoon ñetti téeméeri kopparu réewi Amérique yooyu nag kii nag ci la ko daal di ne daal comme soxla nga ko saa yoo ko soxlee boo ñëwee ma delloo la ko foofu lañ tolloogum ci mbir ma waaye dàkkagum nañ ko ba ci jëmi jamono daal mu ngi noonu mu ngi ci kanami luwa duñ ci sori comme niñ ko waxee saa su ne nuñ ko indee rek lañ ko waxee lu ci des ñu bàyyi ko gars yi ba suñ paree lu ñooy def bu boobaa ñu xam fa la ñu mujj ak yëf yi leneen nit mooy Point newspaper ñoom daal dinañ indi ab leeral ci lu jëm ci Jammeh dellu seem fii ndax réere wuñ mbir ne ci ay fan ci ginnaaw ñu ngi gisoon ci Standard newspaper kii di Fabakary Tombong Jatta nee na ba kii di Jammeh man naa dellu si waat ci biir réew mi fii ci anam bu manti doon ndax dara mënu koo tere pour mu dellu si waat te du luwaa du kenn ku ko mën a tere pour mu dellu si waat fii ñii nag di mbootaayu ñi nga xam ne ñoom la seen àq ak yelleef Jammeh nguuram gi daal di xëtt fii ci biir réew mi ñoom ñoo daal di dégg loolu nag génn pour tontu ñuy wane daal ne dëgg la Jammeh amut luwaa wala kenn mënu koo tere ci biir réew mi fii pour mu dellu si waat waaye na xam ne keroog bu mu teg tànkam ci biir réew mi fii daal moom am na ay tuuma yu bari yi koy xaar pour ñu yóbbu ko fa mbax na doonee benn nee na politicien ni rawatina ñii di njiitu APRC lañ dee jëfandikoo rek mooy turi Jammeh jamono juñ dem bay bëgg a yëngu ci langue politique bi pour am ci ndam wala pour am ci nit ñi ànd ceeg ñoom daal liñ dee def rek mooy pour nax nit ñi di leen ne daal Jammeh mu ngee dellu si waaye ñoom nee na ñoom xam nañ ak évidence suñ jot a amagum rawatina ci TRRC bi Jammeh bés bu mu teg tànkam biir Gambia fii nii daal fa muy mujjee ak ñoom mooy fa mbaxana doonee benn leneen li ñuy seet itam ci Point newspaper te it mu am solo lool mooy information minister bi moom tontu na itam kii di Sidia ci la nga xam ne Sidia tuumal na woon wala joxoñ na baaraam daal ne président Barrow bokk na ci ñi rey lii di coalition bi seen gis-gis te itam lawyer Ousainou Darboe moo ko suul moom Ibrahima Silla nee na bu loolu amee itam de nguur si ci boppam di Sidia war naa ñoom itam ci seen bopp war nañoo nangu dékku yenn ci njuumte wala boog naka sudul noonu gi tax ba lii di coalition bi fiil ndax du Barrow rek moom moo en woon mbir mi ndax buñ seetee ñoom ci seen bopp réeroo ak ñàkk déggoo bi am seeni biir loolu bi mu amee mooy jamono jiñ demee ba am nguur gi kon nag mu ngi mel ni réeroo jooju ci seen biir la waaye su demee ba loolu am nag waruñoo jël mbir mi yëpp daal di ko en kenn rek ki nga xam ne moom mooy président Barrow moom nag si la mu ngi doon yëy yàbbi ci kàddu yu ni mel itam ci ab waxtaan gi nga xam ne mu ngi ko amoon nag suñ naataango Peter Gomez foofu ca West Coast Radio. mu ngi noonu wax ak tontu la. léegi nag ku nekk noo ko gisee. ñu seet ban Max. waa leneen li ci li ñoo dem comme waxtu may ñu ko mooy ci beneen newspaper bi di Voice newspaper liñ fa tànnee ñaar ci mbir la muy benn bi council si nekk ci biir réew mi fii tam pencum ndawi réew mi mbootaay biñ dee nas bi saytu wàllu doxalin ak yorinu lii di kopparu nguur gi rawatina ñi di council si niñ ko dee defee fi nekk nii nag ñoom ñoo ne seen liggéey gi nag maslaa gi duñ ko ci yóbbuwaat duñ ko ci defaat ci benn yoon juróom-ñeenti fan lañ jox council si pour ñu mën a indi seen 2018 ak 2019 report si ak financial transaction si pour ñu mën koo audit lu mooy loolu nag kii di amul ñaasi mi nga xam ne moom moo jiite mbootaay boobu nee na képp ki nga xam ne dënk nañ la liggéey yu ni mel itam te nga war koo def te defoo ko comme ni mu waree la lay war daal mooy pour nga jóg keneen toog fa waaye itam duñ ci sàggane wala boog duñ ci am benn masla buñ cee def wala xaarma yàlla bi nga xam ne dinañ ko def ak benn council yuy ñëw nag bu ci ne war ngaa indi say kayit yu mat amatul lay giñ leen di mën a may ci lu jëm ci wàllu boobu waaye council si nag ñoom it wane nañ daal ne ba ci guddi yuñ toll nii ñoom pare nañ amul dara lu ñuy xaar lu dul bés baa ko waxtu ba pour ñu dem jàkkaarloog ñoom indi ay leeral ci mbir moomu. kon loolu moom coow waru cee am. waaw nañ daje rek ñu def nu mu war a amee yëf yi leer. mu yomb ak ñoom ñëpp. leneen comme ñii ñu ngi woote ñii ñu ne pare nañ. nañ daje rek. waaw buñ dajee dina leer ci diggante jooju. waaw ñu seet lan moo ci am. leneen tam ci newspaper bi it ba tey mooy liñ cee seet mooy kii di président Adama Barrow lañ daal di xelal ne fi nekk nii nag chiefs yi
war nañoo am kaaraange gu doy ndax réerewuñ mbir ne ci fii ci seen i biir ak seen i tund dañ am li ñu xamee ci local tribunal yooyu noonu muy seen bërëbu àttekaay yooyu te loolu mu doon mbiru aada ak cosaan fii lañ ko fekk te it war a dooleel ñooñu baax na ci lool ndax dañ gis ne tam nit ñi duñ leen dee fulal lu bari ci seen wàllu liggéey googu te dina dee tax nag ñàkk kaaraange dina dee nasaxal ñii di seen liggéey moo tax ñu ne président Barrow war na jëf kem tolluwaay kàttanam gis ne chief si ci biir réew mi fii am nañ kaaraange gu doy rawatina bu ñoo def seen liggéey yooyu ci lu jëm ci wàllu atte ndax dina dee bari ay jafe-jafe yiñ ci dee nemmeeku yi nga xam ne ñàkk kaaraange moo leen ko dee jural nag. waaw dëgg waaw ndax ñoom tamit dañ leen jox ay responsibility ci li nga xamante ne war nañ ko te surtout ci yëfi àtte te léegi am na mbir yi nu moo xewee surtout ci yeneen gox yi day jafe loolu fekkee ne yow am lu lay aar wala te li ci gën a bari ci ñoom liñ dee àtte sax mooy mbiru suuf yi ni te gis nañ ne coowal suuf ni mu bari ci biir réew mi fii kon nag chief bu fekkee kii àtte ci mbiru coowal suuf ci boppam nag mënula am kaaraange gu ko doy amaana bakkanam ci xobi suna lay nekk saa su ne daal wala pour mu àtte dégg day jafe wala dana soor lu bari ci àtte bu moo def loolu tamit lu jar a bàyyi xel la foog naa ne lu am solo la pour président bi mu bàyyi ci xel wala ministre bi nga xamante ne moom moo gàlloo yëfi yooyu tamit ñu waxtaan ci ak kilifa gi waaw loolu bokk na ci li gën a fësagum ci etu këri yëglekaay yi comme waxtu moo ñu xojagum rek xam naa fii lañ koy tënkee bay suba ak jàmm jox gaa yi dig daje suba ci beneen jamono ci beneen programme tam incha allah comme niñ koy defee saa su ne muy Good Morning Africa bi. all right thank you very much jërëjëf Mr Abdoulaye Mendy moom ci taxawaay bi comme ni ñu koy waxee saa su ne amati na solo ñu ngi ko gërëm di ko sant bu baax a baax ci nu mu ñoo taxawee ci newspaper review bi xuus ci bu baax di leen indil xibaar yi nu ñu koy indee saa yu nekk ci suba si la ñu ngi ko jaajëfal bu baax waaye naka noonu yéen ñuy ànd ak ñun tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant ca saa su ne ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun waaye tamit ci safo bi ak ci kóolute bi duñ ko taay di wax di leen jox rendez-vous suba incha allah ci week's ending edition bi mooy edition bu mujj ci week bi incha allah Friday bu boobaa ñu jàkkaarloo waat ak yéen ñu tëj week bi gannaaw bu ñu ànd ak yéen ba tey jile jërë ngeen jëf ci gunge bi. Well viewers, thank you very much once again for the pleasure of your company. This all how much we got time for today for this edition of the Good Morning Africa, and we'll be back tomorrow for the week's ending edition of the same program. Until then, do have a very pleasant day. Bye from us.